All right. So as we know that, like in academic writing, in the IELTS, so the first part actually is not going to be like to write, for example, a academic essay or to write a long paragraph about any topic that you want or will be given, but actually it will be about like a diagram. All right. And this diagram could be, for example, a plan, a process, could be a line graph, a bar chart, pie chart, and also maybe it could be also like a map. All right. So actually, we have several types of like diagrams. We're going to talk today about two. The first one actually it is called bar graph. Okay, let me just make zoom for you. This one actually is called bar graph. So actually there are four parts you need to follow if you want to like write, for example, a paragraph in the IELTS part number one, writing. So you have four main points actually you need to write. So first of all, here we have actually the graph below shows female unemployment rates in each country of the United Kingdom in 2013 and 2014. So what are the countries? The countries are England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. 2013, 2014. So if there is like a question will be given in the exam like this, how can I deal with it? How can, for example, I write a paragraph about it? How can I deal with the data, with the information, with the details like? So there are, as I told you, four main parts. I'm going to write them here and then we have them actually in writing, while writing. So first of all, you have actually restating the question. So you need just in a way or another, change the question, but actually in other words, in your own words. When we say change, means you need to paraphrase the question. Try to change the words, change the structures, change the part of the speech, anything that you can change, you can change. Number two, actually, we have overview. And the overview actually is the most important points that we need to focus on. The zest, الزبدة يعني خلاصة. We need to give the most important points in the overview. And actually overview is the most important part among the others. It's the most important part. Analysis. The third one actually it is analyzing. You need to analyze تحليل. Just to explain these data as you can see here. So we have percentages. You need to just explain them. Conclusion, it depends. Conclusion. So we have restate the question. This is number one. Then you give the overview. What did you understood? What did you understand from the diagram? Number three is you give the analysis, تحلل. And number four, actually, you give conclusion. And the conclusion sometimes it is not necessary, but actually sometimes you can just close your paragraph by saying one sentence or two. So these actually are the main parts. Okay, these are the main four parts that you need to write in task number one, writing. Okay, let's have a look here. Okay, so first of all here, the graph below shows female unemployment rates in each country of the United Kingdom in 2013 and 14. How can we change this like question into our own words? Let's have a look here.
So you can start with any sentence like you want, like it is worth mentioning that. It is worth mentioning that. You can start, or it is not worth meaning, it is worth mentioning. It is worth mentioning that. It is worth mentioning. الجدير بالذكر. It is worth mentioning that. So actually he said here the bar graph. So you would just say the bar chart. So actually the word show here, for example, this word shows needs to be changed. You can change the word show here into like several types of words, maybe illustrates. It is worth mentioning that the chart below illustrates, demonstrates, depicts, explains information about, reveals. Just use any other word like other than show. You can use another words. So I wrote here actually 3 or 4. Just try to memorize. Maybe if you want to memorize them all, it's okay. And if you want to memorize maybe 1 or 2, that's fine. So the first thing is actually just you change the word like show. You try to change it in another way. Female unemployment. If you can explain it in other words, it's okay. So explains or demonstrates women who have no jobs. Actually, this is called unemployment. Batala means female who have no jobs and suffer from the unemployment where in each country of the United Kingdom. So in the countries that make up, for example, the United Kingdom. Then you just write here the data. This يعني الذي هن بمعنى يعني this وعلى فكرة قبلها كوما وبعدها في النص this على 4 دول England, Wales, Scotland, North Ireland, both in 2013 and 2014. الآن هذه الطريقة الأولى. إذا أعدنا صياغة السؤال بطريقة ثانية. قلنا it's worth mentioning. البار نقول بار. إذا جاء map إذا process على حسب شيء يأتي في الامتحان. كلمة show نغيرها بأي كلمة أخرى illustrates, demonstrates, depicts, explains أي كلمة غيرها. وبعدين ابدأ حاول قدر الإمكان أنك تغير شوية من السؤال. قد تغير الكلمات تضيف كلمات أخرى synonyms مترادفات part of speech غير من اسم الصفة من الصفة للفعل. يعني حاول أنك تعيد صياغة السؤال بطريقة ثانية. لأنك لو نسخت السؤال كما هو مشكلة. تحاول تعيد صياغة السؤال. So once you understood, actually it indicates that you are a good student because you can paraphrase. You can actually say the same question but in a different way. So once you say it in a different way, it means you have already understood. That's why it will indicate that you are a good student. طيب إذن هذا الخاصة الأولى. إذن كملنا. You just leave here space. And then actually you need to notice here, for example, the overview. الزبدة. طيب الأوفرفيو كيف أسوي؟ كيف أطلع؟ يعني شو يعني overview؟ الأوفرفيو يعني تشاهد يعني تحاول تعطى الخلاصة. خلاصة الشكل هذا على ايش بيتكلم؟ خلاصة الشكل. فركز معي عشان تعرف بهذا النوع كيف تتعامل مع الاوفرفيو. طيب هنا عندنا انجلاند وعندنا ويلز، سكوتلاند، النورث ايرلند. نبدا على دولة دولة. عندك الانجلاند كانت نسبة البطالة في 2013. طبعا الالوان ايضا مهمة. اوكي الالوان مهمة جدا. Let me just change this one. اللون البلو means 2014 and the green actually it is 2013. مهم. فنسبة البطالة في 2013 كانت 6.8 وبعدين في 2014 نزلت إلى 6.5. طيب الآن لاحظنا إنه كان هنالك نزول. Okay, so here we have actually decrease. هنا طيب عشان بس نلاحظ هنا انخفاض. Okay, wait.
هنا انخفاض. في 2014 انخفاض. طيب نشوف مثلا في ويلز the percentage actually of unemployment in 2013 كانت 5.4. طيب و2014 نزلت إلى 5. إذا هنا نزول. Alright. Let's have a look at Scotland. So Scotland actually witnesses 6.1 in 2013, right? And in 2014 it increased, ارتفعت إلى 6.7. إذا هنا ارتفاع. Right? لأنه ما يهمنا الآن هو 2014. طيب نلاحظ الدولة الأخيرة اللي هي North Ireland it was 5.6 in 2013 ولكن في 2014 it decreased or declined up to 4.6%. إذا هنا انخفاضات. أوكي. طيب كيف ألخص الموضوع هذا؟ عندنا 3 دول شهدت انخفاضا في 2014 2014 ما عدا دولة واحدة. هذه هي الزبدة. إن نسبة البطالة شهدت انخفاضا أوكي في كل الدول تقريبا التي تشكل بريطانيا ما عدا دولة واحدة اللي هي اسكتلند. هذه هي الأوفر فيو، الزبدة، الخلاصة. طبعا الأوفر فيو تختلف من شكل إلى آخر لأنه في أشكال بتشوف منه أكثر ارتفاعا، من كان أقل انخفاضا، أكثر ارتفاعا، أشياء كهذا. في هذا تحاول أنك تعمل مقارنة. إذا هنا معك هنا انخفاض 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 ارتفاع. كيف أعيد ألخص هذا؟ Let's see here. Okay. Overview. It goes without saying. ممكن تستعين بها. It goes without saying that. طبعا تكتب overview. Or تكتب, you can say for example overview. Okay, just you write it down, overview. And then you say it goes without saying that. يعني مما هو واضح. It goes without saying that. There has generally been a small decrease. كان هنالك انخفاضا صغيرا. هو صراحة صغيرا لأنه 6.8 6.5 3 يعني 6.4 then 5 4 6.1 okay forget about it 5.6 نزل إلى 4.6 okay فالانخفاضات ليست مدوية، انخفاضات صغيرة. إذا فنقول for example has been a small decrease in female unemployment rates percentage from 2002 to 2014 except in Scotland. ما عدا في اسكتلندا كانت في ارتفاع. خلاص هذه هي الخلاصة. إذا الخلاصة تستنتجها من الكل يعني تبحث على دولة وبتشوف من اللي كان بارتفاع من اللي كان بانخفاض تحاول تعطي الخلاصة. هي يسموها overview. الoverview. طيب إذا هذا النقطة الثانية. تترك المجال هنا. الآن تنتقل إلى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التحليل analyzing. طيب التحليل يا أسد كيف يتم التحليل؟ طيب عندك التحليل في عندك عدة طرق ويفضل يعني أنك تأخذ المقارنات تعمل مقارنات. طبعا التحليل هي تحليل النسب هذا 6.8 6.5 5.4 5 6.1 هذا كله تحليل تحللها. مثلا تبدأ ب 2013 تقول نسبة البطالة كانت 6 كذا كذا بينما في 2014 نزلت إلى كذا 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 كذا. شرح. بس يفضل إنه تحاول إنك تعمل مقارنات. نشوف المتشابهات مثلا. Let's see here for example. لو جينا نلاحظ مثلا من حيث الانخفاض يعني بنشوف مثلا هذا ويلز صح وهذا اللي هي نورث ايرلند متقاربات من حيث النزول يعني كانت 5.4 صح وفي 2014 نزلت إلى 5 وهذه كانت في 5.6 ونزلت إلى 4.6. ممكن نحن نأخذ الثنتين هؤلاء مع بعض. كيف نأخذهم مع بعض؟ يعني مثلا نقول نسبة البطالة في 2013 كانت 5.4 وقف. نورث ايرلند نسبة البطالة في 2013 كانت 5.6. هذين الدولتين شهدت انخفاضا في 2014 بحيث أن ويلز كانت يعني سقطت إلى 5 ونورث ايرلند سقطت إلى 4.6. يعني تأخذ مقارنات
هذا طبعا واحدة من المقارنات، لأنه كان مرتفعات في 2013 وبعدين سقطين الاثنين. هذا ممكن ناخذهم مع بعض. طيب نشوف الثواني الباقيات. معك انجلند 6.5 وهنا 6.7، هنا انخفاض هنا ارتفاع، هنا انخفاض هنا ارتفاع، فما في مقارنة. بنفس الوقت 6.8 خلاص باخذها على دولة دولة، يعني ممكن اخذ اسكتلندا لحالها وباخذ ايضا انجلند لحالها واقارنها مع بعضها في 2013 2014 حتى توضح الموضوع. الان نشوف كيف عندكم 2013 ويلز كانت فوق 4 5.4 5.4 ونورث ايرلند كانت 5.6. نشوف كيف نصيغها. You can write for example for instance على سبيل المثال just write it for instance in 2013 5.6 of women in North Ireland were unemployed. The only country with a smaller percentage of women unemployed was Wales with a rate actually 5.4. طيب الآن أخذنا الثنتين الدول اللي هو ويلز وأخذنا أيضا ويلز وأخذنا نورث إيرلند الثنتين. ويلز كانت 5.4 أوكي 5.4 وأيضا اللي هو نورث إيرلند was actually 5.6 الثنتين أخذناهن مع بعض 5.6 5.4 الثنتين في 2013 وقلنا both countries الثلثين دول مع بعض saw a decrease يعني شهدت انخفاضا in the percentage of unemployed women in 2014. حلل مثلا in North Ireland the percentage fell to سقطت إلى 5.6 and in Wales actually it dropped to مثلا or fell to 5. اوكي اذا هنا في عندنا مقارنه ما بين دولتين. عندنا مقارنه ما بين دولتين. In other words we can say for example here Wales for example witnessed 5.4 in 2013 actually in the number of female unemployment. North Ireland also for example had 5.6 for example in 2013. خلاص انت ناقشت الان الثنتين الدول مع بعض، اخذت 2013 و2013. الدولتين هذول شهدت انخفاض. انا راح اعطيكم ملف او جدول فيه الكلمات اللي سقطت ارتفعت باشكال مختلفه. طيب اذا الان انت حللت الدولتين هذول. طيب يا استاذ لو اخذت مثلا دوله دوله، يعني مثلا اقول ويلز كانت 5.4 اوكي وبعدين في 2014 نزلت الى 5 ممكن. نورث ايرلند كانت 5.6 وبعدين نزلت الى 4.6 ممكن اقول كذا ممكن، لكن لو كان في عندك مقارنات تاخذ دوله مع دوله يكون افضل، يعني المقارنات يكون افضل يعني. طيب بعدين اختار لك اي دوله ثانيه، مثلا ممكن تاخذ نورث ممكن تاخذ مثلا سكوتلاند او انجلاند. اوكي let's say for example England كم كانت 6.8. okay. England had the greatest percentage of unemployed women in 2013 were 6.8. إذا 6.8. However إلا أن this decreased by 3 نزلت إلى بنسبة 3. هي كانت 8 نزلت إلى 5 يعني بنسبة 3. طبعا لو كان معها مقاربة مع دولة أخرى كنا سنشرحها مع بعض بس ما في مقاربة لذلك شرحناها لها. Both okay was the country which had an increasing percentage of unemployed women in 2013. Actually it had 6.1 all right of the women. طبعا هذا الدولة الثانية. Lastly, Scotland was the only country which had an increasing percentage of unemployed women. In 2013 كانت 6.1 Scotland 6 كذا. في 2014 طبعا ارتفعت. In 2014 it was actually this increased to 6.7 in 2014, making the country with the highest female unemployment rate of the 4 countries. الآن أخذنا هذه كل دولة لحالها. كل دولة لحالها. إذا هذا هو التحليل. التحليل إنك تحلل النسب هذا، تعمل مقارنات أينما وجدت، تشوف المتشابهات أينهن، تحاول تأخذن مع بعض. هذه الثنتين قريبات من بعض.
إذا أبدأ بهن، أعمل مقارنة. أبدأ ب 2013 ويلز و2013 نورث إيرلند، وبعدين أشوف إذا ارتفعين أو انخفضوا. بس لازم يكون هنا الثنتين منخفضات أو مرتفعات عشان يكون في مقابلة. لو كان ويلز هنا ارتفعت مثلا، كنا سنأخذها مع اسكتلند لو ارتفعت. فلازم يكون في مقارنة ما بين دولتين، مقارنة. طيب إذا أخذنا الثنتين هؤلاء مع بعض شرحناها. بعدين نأخذ إنجلند for example كانت 6.8 ولكن هذه النسبة سقطت إلى 6.5 انتهى. وبعدين اسكتلند 6 كذا كذا وبعدين ارتفعت إلى 3. خلاص هذا هو التحليل. بس لو كنت تعمل مقارنات أين موجودة تكون أفضل. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, teacher. The conclusion actually, it depends sometimes. If you don't want to add it, that's fine. But actually, if you want to increase the words, you can add the conclusion. The conclusion actually, you might restate actually the overview. So we can say to conclude, we can say that Scotland was the highest country which has witnessed a female unemployment in 2014, comparing to the other countries of the United Kingdom. This is like the overview, but in other words. The overview, but actually in other words. You try to change it. And if you can actually give analyzing and you state the last sentence in analyzing, that's it. But if you want to just add like a few words, because you need 150 words. So that's why you can add a conclusion. All right, so I'm gonna give you the summary. All right, so first of all, this framework or this structure is called bar graph because we have another types. So we have 4 main points. We have paraphrasing, overview, analyzing, and conclusion. This is number 1. First of all, I need to paraphrase the question. This is number 1. And paraphrasing, you might change words, change structures, part of speech, and so on. هذه النقطة الأولى. طيب النقطة الثانية الأوفرفيو. أبدأ أشوف على واحدة وأشوف كيف طلع الخلاصة. This is number 2. Number 3, actually, I start analyzing the percentage. I just take and I just make some comparisons where relevant. Like if there are some countries that have the same features, I can take them all together. Not only countries, things, equipments, goods, whatever is going to be included in the exam. So you just take them with like together. If you notice that there is no similarities, you just take each country or each item or each like thing alone and try to make a comparison between 2013 and 2014 and so on. And then the conclusion, actually, you restate, just restating the overview. Just you restate actually the overview.